సో ఫస్ట్ థింగ్, మనం సాఫ్ట్వేర్లో ఎలాంటి డేటాని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం? లెట్స్ టేక్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఉబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆల్మోస్ట్ మెనీ పీపుల్ యూజ్ ఉబర్ ఫర్ క్యాబ్స్, రైట్? ఉబర్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా దట్ వీ విల్ హ్యావ్? First thing, like we'll have user database, a list of users completely, millions of users ఉంటారు, right? And then after users, what do we have? We'll have cabs information, and then we'll have driver information, we'll have payment information, we will have journey information, like every like ఏ రోజు ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్కి వెళ్ళారు, ఏ టైంకి వెళ్ళారు. All these kind of details are actually stored in database. Am I right? Do you agree with me? Type yes in chat box. So Uber is just like one such application. Ala మీరు ఏ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోండి, any website, even the Google Meet that we are using right now, even this is also using data, right? It is storing all the information of our the existing people, and ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా కూడా యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఎవరు ఏ టైంలో మాట్లాడారు, ఎవరు ఏ టైంలో వీడియో షేర్ చేశారు, all this information is being stored in database. So now ఈ డేటాని like can we just store it in the same way, like all the data? Okay, let me ask you one small like real life thing. Technologyలో ఇప్పుడు చాలా మంది, there are two terms that are very famous, monolith and microservices. Did you hear about it? విన్నారా ఎవరైనా? monolith ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మైక్రోసర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే బేసిక్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఒకే ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా, లేదా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా సపరేట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా. అండ్ దెర్ ఈస్ అ బిగ్ వార్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. కొంతమంది ఒకే దాంట్లో చేయాలంటారు, కొంతమంది సపరేట్గా చేయాలి అంటారు. అండ్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిరైవ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్, ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే ఉబర్ అనుకున్నాము. ఉబర్లో హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ అ పర్సన్ గో అండ్ చెక్ అ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్? జస్ట్ మీరే ఆలోచించండి, మీరు ఉబర్ అప్లికేషన్లో ఎన్నిసార్లు ప్రొఫైల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని చూశారు? విల్ ఇట్ బి మోర్ దాన్ 10 times ఇన్ ఎ మంత్? ఇఫ్ ఎస్ సే ఎస్, అదర్వైజ్ నో. 10 times కంటే ఎక్కువ మీరు మీ ప్రొఫైల్ని ఉబర్లో చూసారా బై గోయింగ్ ఇన్ టు ప్రొఫైల్ అండ్ చెకింగ్ ఇట్? నో, రైట్? బట్ హ్యావ్ యూ సీన్ లైక్ cabs on a regular basis? Open చేసిన ప్రతిసారి are you able to see some cars, some drivers? Can you see, have you seen them? Exactly. So you are actually prioritizing the data. అంటే ఏ డేటాని ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ డేటాని తక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ లైక్ ప్లానింగ్ అవర్ డేటా స్ట్రక్చర్. అంటే ఇది ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎలా స్టోర్ చేయాలి, దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ 5 seconds ఫర్ యూ? అది లోడ్ అవ్వడానికి, ప్రొఫైల్ ఓపెన్ అవ్వడానికి, ప్రొఫైల్ కనిపించడానికి 5 seconds పట్టింది అనుకోండి. విల్ ఇట్ బి ఓకే ఫర్ యూ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, రైట్? అదే ఒకవేళ లైక్ యు ఆర్ వాచింగ్ క్రికెట్ స్కోర్, మీకు దాంట్లో 10 seconds డిలే వచ్చింది, విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్? నో. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇట్స్ a priority. So whenever a Uber application is developing like a profile information kind of thing, వాళ్ళు స్పీడ్ ని లైక్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? డూ వీ నీడ్ టు గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ ఫాస్ట్ అని ఆలోచన ఉంటుందా? దే డోంట్ నీడ్ టు. సో దే విల్ ట్రై టు మేక్ షూర్ అక్కడ ఎంత మనీ సేవ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ యూజర్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కొద్దిగా లేట్గా అయినా పర్వాలేదు, వెళితే చాలు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్రికెట్, దిస్ ప్లేస్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్స్టార్ అప్లికేషన్లో ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ లైక్ 5 seconds అట్ ఫాస్టర్ డేటా, మీరు హాట్స్టార్లో ఉంటారా ఆర్ వేరే అప్లికేషన్స్లో ఉంటారా స్లోగా వచ్చే దగ్గర? ఆబ్వియస్లీ విల్ ప్రిఫర్ హాట్స్టార్, రైట్? బికాస్ ఈవెన్ దట్ 5 seconds క్రియేట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్. అంటే మిగిలిన వాళ్ళకన్నా మనకు కాస్త ముందుగా తెలుస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ లైక్ దెర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ what is it, like crash happened in the stock market like a few years back. It was a big scam actually, and the reason was just 5 seconds mundu a person was able to know what is the upcoming value. Dani base cheskoni they used to like scam like hundreds of crores. 5 seconds tarvata ఏ వాల్యూ రాబోతుందో అని తెలిస్తే ఈ 5 seconds లో you can definitely like take good number of stocks, right?
and you can make the decision. You can buy them immediately, and you can sell them just after 10 minutes. So within 10 minutes, you're making like hundreds of crores. So ala, like the speed and the space that you are using, all these things will play a crucial role when you're working with data structures. Now, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, does really companies require data structures or not? Are they just asking for a time pass? People outside, many people assume that like data structures ante పెద్దగా పని లేదు, అది జస్ట్ ఏదో టైం పాస్ కి చేస్తున్నారు అని చెప్పి. But it's not that. It is because people with strong fundamental, strong data structure knowledge, they will be able to build a scalable product. ఒక సెకండ్ ని తగ్గించాలి అన్నా కూడా ఎలా చేయాలి అనేది దే విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా. It's not about whether you are writing insertion sort code or not. It is about you are able to apply that logic or not. So that is a key methodology that stays behind data structures, and that is why most of the top companies will focus on data structures, and this will continue also. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఏఐ వస్తుంది, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కాబట్టి we don't need to write code, no one will is going to ask us data structures and all. That is a pure myth. ఏఐ కాదు, ఏ వచ్చినా కూడా companies will focus on data structures and algorithms. That is for sure. It will play a crucial role in getting a good salary and good company job. So now, shall we continue with our concept? So we understood about like data and why we need to structure that data and what are the different types, and we'll like get to know that. So first we'll start with let's go to our platform. Let me share my screen. So shall we start with the introduction to recursion? Okay. So first of all, recursion అన్న వర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు వినే ఉంటారు. Am I right? Type yes if you have already heard of recursion. రావాల్సిన పని లేదు, అట్లీస్ట్ మీరు విని ఉంటే ఎస్ అని టైప్ చేయండి. Right. So now when we talk about recursion, like what exactly does recursion mean? Recursion is about calling something, right? Calling something and what else? Just ఏదో ఒక దాన్ని కాల్ చేస్తే చాలా. For example, how many of you have heard about this movie Inception? Type yes if you have already heard or seen that movie Inception. Yes, code reusability, function calling itself directly or indirectly, function calling itself, yes. Okay, so basically like let me tell briefly about this movie that will give a better understanding of recursion. So there is a movie in Inception where you get like you enter into a dream, and then after that our dream lonchi malli inkoka dream loki veltaru, and then again you can go into another dream from there. So it is like a continuous process. So basically same object is moving into the same dream again and again continuously, but the results are different. Yes. So Lakshmi Dikshita says making a big problem into smaller problems and solving it. Right? So now let's try to understand more about recursion and sorry, someone is presenting. Yes. Let me just present my screen. Yes. Yeah. So now, when we actually talk about recursion, first let's try to understand with some basic example, and then we'll go into the coding part. Programming fundamentals attend అయిన వాళ్ళకి కూడా, like you know, right? First, what are we going to do? Are we going to jump into the code directly? We are not going to code directly. We are first understanding the problem, the reasons behind it, and then we will start the coding. So here is the problem, the counting challenge. So now what is the need basically? We want to teach the computer to count out loud from 0 to 2. And we'll use a well-named helper function to make this happen.
So first of all, what are we doing? What is the task? We have to count from 0 to 2. 0, 1, 2. Just 3 numbers. That's it. Which is a simple thing. And now, how are we going to do that? మనం అది చేయాలంటే ఎలా చేయబోతున్నాము and how we will do that అనేది let's try to understand and see. For example, 0 to 2 అన్నాను అనుకోండి. What will be the output? First, I need to think of the examples, right? 0 and 2 is the output should be 0, 1, 2. These three things should be printed. If I give 0 and 10, then it should start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till 10. We have to print all those numbers. So now, let's try to understand how we are going to do that. First, forget about code and everything. Now, can I get any volunteer? I'll just ask some questions, you can answer them. Anyone? Can you raise a hand? Everyone is afraid? It's a simple question, don't worry. If you know basic counting, that is it. Yeah, Praveen. So now, let me ask you this question. Like I'm giving you an input. నేను 2 నుంచి 5 వరకు కౌంట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, కెన్ యూ జస్ట్ డూ దట్ లైక్ స్లోగా ఒక్కొక్క నెంబర్ స్లోగా చేస్తారా? 2 నుంచి 5 వరకు. రైట్. సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్, మీరు స్టార్టింగ్ ఎలా చేశారు? ఫస్ట్ 2 అని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్లో ఏదైతే నెంబర్ ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్గా అనుకున్నాము, రైట్? విచ్ ఇస్ 2. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లైక్ నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసి 3 కౌంట్ చేశారు. అండ్ అక్కడితో స్టాప్ చేశారా? ఎందుకని స్టాప్ చేయలేదు? సో బట్ 3 ఉన్నప్పుడు మీరు యూఆర్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 5 ఆర్ నాట్, రైట్? ఇంటర్నల్గా మన బ్రెయిన్లో అది జరుగుతుంది. వీ డోంట్ టెల్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, బట్ అది ఆల్రెడీ మనకి అలవాటు అయిపోయింది. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ థింగ్, వీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ మచ్ ఆన్ ఇట్. అలాగే నెక్స్ట్ 3 తర్వాత ఏం చేశారు? 3 తర్వాత మళ్ళీ 1 యాడ్ చేశారు అండ్ దెన్ యూ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 5 ఆర్ నాట్, రైట్? అండ్ దెన్ తర్వాత 4 నుంచి exactly, right? So now thank you, Praveen. So basically whatever we are thinking, we should be able to put that in the coding. If you are able to do that, our problem is solved. Do you guys agree? Type yes if you agree. మన బ్రెయిన్లో ఏదైతే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందో, లైక్ మన బ్రెయిన్లో ఏదైతే మెమరీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో, సేమ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ సిమ్యులేట్ ఇన్ అ ప్రోగ్రామ్, ఇన్ అ కోడ్, అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్. ఇప్పుడు నేను ప్రవీణ్తో ఎలాగైతే చర్చించగలిగానో, సేమ్ వేలో ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ద లైక్ లెట్ ద ప్రోగ్రామ్ డూ ద సేమ్ థింగ్. సో let's go back and see the code. So now let's try to just understand this. First, what are we doing? We are creating a variable. What is the variable? Current count. And what is the initial value? 0. Endukani? We are starting from 0 to 2. సో ఇందాక లైక్ ఈవెన్ ప్రవీణ్ ఆల్సో సెడ్, రైట్? ఫస్ట్ నెంబర్ మనం ఏదైతే ఇచ్చానో నేను ఇన్పుట్గా, ఆ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇస్ ఇట్? 0 అనేది నార్మల్ హోల్ నెంబరే కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ అన్ ఇంటిజర్. నెక్స్ట్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రింట్ కౌంట్. అండ్ ఈ హెల్పర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ కూడా చేస్తుంది. అది ఎలా చేస్తుంది ఏంటి అనేది విల్ చెక్ దట్. సో నా ఫస్ట్ థింగ్, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 1 నెంబర్. ఆ నెంబర్ని కరెంట్ కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను, విచ్ ఈస్ గుడ్. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ మెథడ్, ప్రింట్ కౌంట్. ప్రింట్ కౌంట్లో లైక్ డూ యూ నో వాట్ టు బి రిటర్న్ ఇన్ ప్రింట్ కౌంట్ రైట్ నా? వి జస్ట్ నో దట్ ప్రింట్ కౌంట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది, ఎలా చేస్తుంది, ఇంకా వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఎనీ క్వశ్చన్స్? జస్ట్ 0 నుంచి 2 వరకు ప్రింట్ చేయడానికి we are trying to do a simple algorithm, simple logic. నెక్స్ట్, అదే ఒకవేళ మనకి ఇప్పుడు జావాలో అనుకోండి, వీఆర్ యూజింగ్ జావాలో మనం మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాస్తాం. మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. కరెంట్ కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఒక కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పైథాన్, ఈజ్ దర్ ఎనీ బిగ్ డిఫరెన్స్?
వేరియబుల్ నేమ్లో సింటాక్స్ ఇంట్ ఇలాంటివి ఇక్కడ అవసరం లేదు. పైథాన్ ఈజ్ మచ్ సింప్లర్, రైట్? అండ్ కమెంట్ చేయాలంటే యూజ్ హ్యాష్. సో వీఆర్ జస్ట్ రైటింగ్ దాట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. అండ్ ఒక కొత్త ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి వి యూజ్ డిఫైన్. సో డిఎఫ్ సింటాక్స్ వాడాము, we created the method, and then we did not write anything inside the method yet. So we just created one variable, one method. Now let's go and see what is the next step. So the function's stopping rule, indaka manam anukunnam kada Praveen ki stopping rule enti, what was the number he needs to stop at? It was 5 for Praveen. And for our example 0 to 2 lo, what is the number that we need to stop at? We have to stop at 2, right? So based on that, we are going to consider something called so we are going to consider something called stopping rule. What is the stopping rule? Manam ekkadi varaku vellalanuntunnamo akkada we have to exit it. So now we can see, so now here you can see there is a small if condition, and what are they doing? If the if condition current count is equal to 3, they are returning it. Is it correct? మనకు ఐడియల్లీ 2 దగ్గర కదా క్లోజ్ చేయాల్సింది. వై ఆర్ వి డూయింగ్ ఎట్ 3? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఐడియల్లీ 2 ఉండాలి, రైట్? బట్ వై ఆమ్ ఐ రిటర్నింగ్ ఎట్ 3? దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. వీ విల్ గెట్ టు నో ద ఆన్సర్ నౌ. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ ట్రై టు జస్ట్ గో త్రూ దిస్. దీన్ని మనం బేస్ కేస్ అంటాము. ఈ బేస్ కేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అండ్ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు use this base case in like even complex recursion problems. We'll get to know that. So this rule means if the counter reaches 3, the function's work is done, right? 2 వచ్చినప్పటికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 పెట్టాను అండ్ రిటర్న్ చేశాను అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లోపల లేదు, ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాతే ఉంది. అండ్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ 2 అండ్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్ డన్? It is not done. So that's the reason I am checking for 3, not for 2. But at the same time, ఈ కండిషన్ మీరు ఎక్కడ పెడుతున్నారో అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని it can be either 3 or 2. We'll get to know like these details easily. Don't worry. Next, same thing in Python also we are doing the same thing. So we are calling this as base case. So first we'll go through this flow and then we'll try to understand like why this base case is required. Next, function announces. Now, if you see here, what is the function doing? It is checking whether current count is equal to 3 or not. If it is 3, it is returning. Otherwise, what are we doing? We are just trying to display the current count. What will happen now? So whatever the value that we have in current count, that will be printed. ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర current count లో ఏముంది? మన రేంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 to 2, రైట్? సో కరెంట్ కౌంట్ విల్ బి 0 ఉంది. దాన్ని ఎక్కడ మనం ఇంక్రీజ్ చేసాము? డిడ్ వి ఇంక్రీజ్ కరెంట్ కౌంట్ టిల్ నౌ? 0 will be printed. We never increase current count. So we are not going to get 1, 2 or 3 or anything. It is going into infinite loop and it will just print only 0. That's it, right? Now, still we have few more actions. అవి ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. Incrementing the count. So మనం ప్రింట్ చేసిన తర్వాత we want to go for the next number. So we are just doing a simple increment operation. Current count is equal to current count plus 1 and this is enough for incrementing, right? So 1 ఉన్నది 2 అవుతుంది, 2 ఉన్నది 3 అవుతుంది. Next, this is where we are going to understand the recursion concept. So ఇప్పుడు బేసిక్గా మనము ప్రింట్ కౌంట్ అనే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేశాను. ప్రింట్ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్? It is just trying to print a number. And which number? Which is the current count number. ఈ current count number అనేదాన్ని ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేయాలి? So this is the key point here. So first let's try to go here. Now, if you see here, what is happening? First, print count,
బేస్ కేస్ చెక్ చేస్తున్నాము, రిటర్న్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది. వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద కరెంట్ కౌంట్, వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఇట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? ద మ్యాజికల్ మెథడ్ రికర్సివ్ కాల్. సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు అనలైజ్. ఇనీషియల్గా కరెంట్ కౌంట్ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ 0 ఉంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్, దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Current count 0 and equal to 3. True or false? Enter in the answer chat box. False. So it will go to the next line. Will it print? What will be the value it prints? It will print 0. And then now after this line, what will be the current count value? Current count will become 1. And after this, we are calling same method again. Now current count increasing if you observe. So it will go here, and now is it true or false? What is the current count value? Current count is 1. If statement is false, it will come to the next line. What is the printed value? 1. And after that again increment. Now current count becomes 2. And after that we are calling the same method again, right? What will happen? Again go to the method. Current count is 2. 2 is equal to 3. False. It will come. It will print 2. It will increment 3. Again it will go inside the method. Now will it be true or false? Current count is 3. It is true, right? So we are coming out of this method. So now if you try to observe, మనము సేమ్ మెథడ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసాం విత్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ లోపల ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసాం, మళ్ళీ ఈ మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడు ఇందులోంచి ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసాం. అలా కంటిన్యూస్గా. ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎవర్? ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎవర్. దేర్ ఈస్ వన్ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఈ కండిషన్ మీట్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే అది జరుగుతుంది. వెన్ ఎవర్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ మెట్, ద బేస్ కేస్, the loop is completely broken. So that will come out of the loop. So this is the core concept of recursion basically. So whenever there is a base case, our base case satisfy ayyenta varaku adi recursive ga call avutune untundi internally. Whether it is Java or Python, is there any huge difference? Just check it. We are using a global current count for modifications. We are checking current count equal to 3. We are returning it, we are printing it, we are incrementing it, we are calling the same method. Other than syntax, like, is there any major difference in the logic here? We don't have any major problem, right? Exactly, it's a base case, termination case. So now we will try to understand like how exactly this works and why we are going to work on these problems. Recursive functions annadi enduku anta important, why we need to learn as the primary thing another kuda we'll get to know that. So now let me just share my screen once again. Okay, so how many of you know about Fibonacci? Fibonacci, and like not the program, but the logic behind Fibonacci series. Yes, let's try to understand that. So when we talk about Fibonacci, like what are the numbers that comes into Fibonacci?
Okay, so guys, can you see here? Like there are some images. Images annitlo kuda there is a certain pattern. Have you observed it? What kind of pattern is that? Some kind of spiral pattern. And ఈ pattern రావడానికి one of the primary reason is this Fibonacci. If you see, if you try to observe this, so when you have like the first two numbers 0 and 1, and if you add those two numbers, what is the next number? Type it in the chat box. 0 and 1, what is the next number? 1. And now if you add this one and this one, what is the next number? Yes. So basically, like every number is defined based on the sum of its previous numbers. For example, if you see 5, what is the combination of like how did we get 5? 5 means 2 plus 3. If you take 13, 5 plus 8, and if you keep just going on, you'll get this kind of pattern basically. And this pattern is a common pattern across the entire universe. You can see, like even the sunflowers have, follow the same pattern. Even like what do you say? You can see here. Even in space also we use the same pattern, right? So now that is one of the primary reason why Fibonacci sequence or a Fibonacci series has become like very, very famous. Now let's try to understand how we can actually solve this problem. For example, if you see the first two numbers, is there any logic behind the first two numbers? You don't have any previous numbers, right? మనకు దాని ముందు టూ నంబర్స్ ఉన్నాయంటే వాటిని సమ్ చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది అనడానికి లేదు. 0 and 1 are default, by default పెట్టేశారు. అండ్ వన్స్ యూ అజ్యూమ్ దీస్ టూ నంబర్స్, మిగిలినవన్నీ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నాయి. am I right? If you take the third number, which is 1, it is sum of these two numbers. If you take this 3, it is sum of 1 and 2. 5, 2 and 3. 8, 3 and 5. So it is always like sum of previous two numbers, right? So now, based on this, mathematical ga manaku oka formula create cheyachu. For example, let's say 1, 0, 1, 2. What is the next number? 0, 1 add cheste we are getting 1, and then 1, 1 add cheste 2, 2, 1 add cheste 3, 5. Ala, if I want to find some nth number, what should I do? నాకు ఇప్పుడు I want to find nth number. Once we derive this formula, then our code becomes easier. Like f of n is equal to, what should be the formula? It should be the sum of previous two numbers. So let's say plus, and what are those two numbers? n minus 1, n minus 2, right? So now if you see ikkada, we are almost doing the same operation on both the sides, right? Now ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు f of n minus 1 కనుక్కోవాలంటే how can we find it? Can anyone tell me? You can unmute and tell me how to find f of n minus 1. How to find f of n minus 1? f of n కనుక్కోవాలంటే f of n minus 1 plus f of n minus 2 అనుకున్నాం. Simple. That's done. Exactly. Is it right, guys? So f of n minus 2 plus f of n minus 3. And if you see, like, is there some kind of recursion happening here? Same function ni multiple times call చేస్తున్నాను. Am I right? For example, మీకు ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ కావాలనుకోండి. What do we need? ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే
we need this number and this number. బట్ ఈ రెండు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయా? ఇవి కావాలంటే మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ 3, we want 1 and 2. If you want 2, again we want these 2 numbers, right? So always every number needs a previous 2 numbers. Until మీకు అవి వచ్చేంత వరకు కూడా you cannot find the nth value. Do you agree with me? So now let's try to see. ఇప్పుడు like whenever we are working with recursion, the primary thing that we need to focus is like ఇది ఎలా వస్తుంది అన్నది మనకు సంబంధం లేదు. We have to focus on someone is doing this part and we are getting a proper value from these functions. That's it. We have to just trust that ఈ ఫంక్షన్ డెఫినెట్ గా మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది అని నమ్మాలి, అంతే. We should not say that like ఈ మెథడ్ నాకు రాంగ్ వస్తే నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. You should not think of those aspects. The focus should be completely on, we should assume that ఇది కరెక్ట్ వస్తాయి అండ్ ఈ రెండింటిని వాడి I will be identifying this number, right? Now how are we going to get this number? Same again, మళ్ళీ ఇదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను. This will believe on these two things. f of n minus 1 will assume that f of n minus 2, f of n minus 3 రెండు డెఫినెట్గా ప్రాపర్ అవుట్పుట్ నాకు ఇస్తాయి అని చెప్పి, రైట్? సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కోడ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇందాక అనుకున్నాము స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ రేంజెస్, రైట్? లైక్ వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ వి కౌంటెడ్ టిల్ 5. అలా ఇప్పుడు ఫిబొనాకీ సిరీస్ కావాలి అంటే క్యాన్ యూ స్టార్ట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడిల్? నేను 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నాకు ఓన్లీ 3 ఉంది అనుకోండి, దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ నేను కనుక్కోగలనా? Not possible, right? So definitely I need 2 numbers at least. So అందుకని we are like ఎప్పుడైనా కానీ మనకు వచ్చే ఫిబొనాకీ సిరీస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ will start from 0 and 1 or like 1 and 1. Now let's see, మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా టర్మినేషన్ కండిషన్ అని. క్యాన్ వి అజ్యూమ్ దట్ మనకి 0 అండ్ ఫస్ట్ ఈ 2 numbers ఏవైతే మనం డిఫాల్ట్ నంబర్స్ అనుకుంటున్నామో, క్యాన్ వి అజ్యూమ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద బేస్ కేస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా కానీ మనల్ని f of 1 అడిగారు అనుకోండి, వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ? దానికి మనం ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? లైక్ f of 1 minus 1, f of 1 minus 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? We don't have any numbers behind this thing, right? Exactly. So f of 1 అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ 1 ని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. అదే f of 0 అంటే వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? 0. In case if I ask for f of 2, then the formula comes into picture, f of 1 plus f of 0, which is n minus 1 and n minus 2. ఈ రెండింటిని కలుపుతున్నాం, అంతేనా? If you want f of 3, f of 3 కావాలంటే ఏం చేస్తాము? You need f of 2 plus f of 1, right? So once you get this data, then only you can actually calculate the values. Now we are trying to see that, like for example, నేను ఒక రికర్సివ్ ఫంక్షన్ రాసాను. లెట్స్ సే నేను ఒక ఫిబొనాకీ మెథడ్ రాసాను. And it is taking some n and it is giving some thing in the like output. So now okay, ఒకవేళ if I am trying to find Fibonacci of 5, what should we do? Fibonacci of 5 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? Inside the Fibonacci method, we are going to call what are the two things? Fibonacci of 4
plus Fibonacci of 3. Now Fibonacci of 4 అనేది డైరెక్ట్గా మనకు వస్తుందా? We don't get directly, right? ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే we need to calculate two more things, which are 3 and 2. అలాగే ఇప్పుడు 3 కావాలంటే నాకు డైరెక్ట్గా వస్తుందా? Again it needs 2 and 1. So I need to calculate these values, then only I can do that. Fibonacci of 2 అంటే డైరెక్ట్గా వస్తుందా? Again for this also I need Fibonacci of 1 and Fibonacci of 0. Now Fibonacci of 1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి do we need an extra condition? మనకి ఏమైనా లాజిక్ అప్లై చేయాలా దీనికి? నాట్ నెసెసరీ, బికాస్ ఇవి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇవి ఇలాగే ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 1కి మన లైక్ డు వి నీడ్ టు అప్లై ఎనీ ఫార్ములా? దిస్ ఇస్ ద బేస్ కండిషన్, సో వీ డోంట్ నీడ్. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉంది, 2కి డు వి నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఆర్ లైక్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ? వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఒకటి 1 అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ 0. సో జస్ట్ Fibonacci of 4 కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ Fibonacci of 3, Fibonacci of 2. అలాగే 3 కనుక్కోవాలంటే 2 కనుక్కోవాలి, 1 కనుక్కోవాలి. 1 కనుక్కోవడానికి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫర్ 1 అండ్ 0. 1కి మళ్ళీ ఏమన్నా లాజిక్ అవసరమా? నథింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ కండిషన్. 0కి ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఇట్స్ ఎ బేస్ కండిషన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ క్యాల్కులేట్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్. అలాగే ఇప్పుడు Fibonacci of 3 ఉంది. Fibonacci of 3 కనుక్కోవాలంటే అగైన్ మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనుక్కొని ఉండొచ్చు లైక్ 2, బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ హియర్. సో యూనిట్ 2 అండ్ యూనిట్ 1 అండ్ 2కి అగైన్ మళ్ళీ 1. సో జస్ట్ ఒక Fibonacci నెంబర్ కనుక్కోవడానికి వీ హ్యావ్ టు డూ దీస్ మెనీ ఆపరేషన్స్. అండ్ ఇవన్నీ లైక్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్? ఇవన్నీ రాయడానికి మనకి ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అవుతుంది? షాల్ వి రైట్ అండ్ సీ వన్స్? ఒక్కసారి లైక్ దేంట్లోనే రాసి చూద్దామా దీని కోడ్? ఓకే, లెట్ మీ టేక్ సమ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, బికాజ్ మనం ఇంకా ఏ ఎడిటర్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ఇస్ లైక్ మనకు ఒక మెథడ్ కావాలి. ఆ మెథడ్ ఏం చేయాలి? Fibonacci ప్రింట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాల్ అ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ ప్రింట్ Fibonacci. అండ్ ఏ నెంబర్కి ప్రింట్ చేయాలి? లైక్ ఈజ్ ఇట్ n ఆర్ లైక్ వీ వాంట్ సమ్ వాల్యూ, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ n. Now inside this what should I do? నాకు ఇప్పుడు nth Fibonacci నెంబర్ కావాలంటే what is the formula that I need to do? ఫస్ట్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా బేస్ కండిషన్. ఒకవేళ if n is equal to 0, what should we do? System dot we are directly printing right now. Return will do that next. Yeah, I'm just printing 0. అదే ఒకవేళ if n వాల్యూ 1 అనుకోండి, ఫస్ట్ మనం 0 and 1కి ఆలోచించాము ఆల్రెడీ, రైట్? ఎల్స్ if n is equal to 1, what should we do? n వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలి? n value 1 ఉన్నప్పుడు we have to print 1. So I'm just going to simply write this. I'm sure someone of you might be thinking that like ఇదేంటి కోడ్ ఇలా రాస్తున్నారు అని చెప్పి. ఇంకా there is simpler way. Am I right? Next, else ఓకే 0 అయితే 0 ప్రింట్ చేస్తున్నాము, 1 అయితే 1 ప్రింట్ చేస్తున్నాము. అండ్ if it's not that, then what should we do? సో బేసిక్గా if you try to observe this diagram, f(4) కనుక్కోవాలంటే f(3) వాల్యూ f(2) వాల్యూ మనకు కావాలి, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ప్రింటింగ్.
So there is a small change that we need to do. ఇది ప్రింట్ డైరెక్ట్గా చేయకూడదు, ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ద వాల్యూ ఫర్ అస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ జస్ట్ సింప్లీ Fibonacci and the return type is int. Instead of printing, I'm going to return these now. Now again one would return చేస్తున్నాను. దీన్ని ఎలా క్లీన్ ఇంకా బెటర్గా రాయాలి అన్నది కూడా టెల్ యూ నా జస్ట్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. నా 0 ఉంటే 0 రిటర్న్ చేస్తుంది, 1 ఉంటే 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. 0 కాదు 1 కాదు. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ సేమ్ Fibonacci ఆఫ్ n-1, ఇదే కదా మన ఫార్ములా, అండ్ Fibonacci ఆఫ్ n-2, అంతేనా? ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. అండ్ until and unless, now if you try to see, for example n value 5 అనుకోండి, what will happen? n value 5, if condition true అవుతుందా? It fails. Else if fails, it goes into else. ఇక్కడ now it is checking for Fibonacci of 5 minus 1, 4, అంటే ఇది 4కి వెళ్ళింది. 4 నుంచి మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంది, జస్ట్ లైక్ హౌ వీ డిడ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. నా 5 అన్నప్పుడు 4 అంటే తర్వాత 4కి మళ్ళీ 3, 3కి 2, 2కి 1, 2కి 1, అండ్ అగైన్ 2కి 0, ఇలా లైక్ కంప్లీట్గా టోటల్గా ఈ ఫ్లో అంతా వస్తే దెన్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. నౌ ఇక్కడ ఈ లైన్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ వి అజ్యూమింగ్ దట్? వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ Fibonacci ఆఫ్ n-1 అని కాల్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా దాని వాల్యూ మనకి వస్తుంది అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ నంబర్, వాట్ షుడ్ వి డూ? దీన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఎవరైతే కాల్ చేస్తున్నారో అక్కడ నుంచి దే కెన్ ప్రింట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ హియర్, int 5th Fibonacci is equal to, I'm calling this method of n value which is 5. Now ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని I'll just print it. Now let's try to run this and see. Sorry. Okay. ఫిఫ్త్ Fibonacci నెంబర్ మనకి 5 అని వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ నంబర్స్. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5. ఓకే, యా, సో ద నెంబర్ ఈజ్ కరెక్ట్. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఫర్ 10th నెంబర్, లెట్స్ సీ విచ్ వన్ ఈజ్ ద 10th Fibonacci నెంబర్. Tenth Fibonacci number is 55. Is it right? Now let's try to clean this a little bit more. For example, if you try to observe this first if and else if condition, దీంట్లో ఏదైనా ఒక చిన్న లాజిక్ ఉందా చూడండి. Can we simplify this? You are checking for n value which is 0. n value 0 ఉంటే you are returning 0. అలాగే else if లో కూడా n value 1 ఉంటే you are returning 1. So these numbers are same actually, right? n value 0 ఉంటే n value రిటర్న్ చేస్తున్నారు, n value 1 ఉంటే n value రిటర్న్ చేస్తున్నారు. Can we club these two conditions? Like if n equal to 0 or n is equal to 1, can we simply return n? Will it work? అప్పుడు ఎల్స్ కండిషన్ అవసరం లేదుగా నాకు ఇంకా. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద బేస్ కండిషన్ ఈస్ n వాల్యూ 0 ఉన్నా 1 ఉన్నా వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద nth వాల్యూ డైరెక్ట్లీ.
n వాల్యూ 0 ఉందనుకోండి 0 రిటర్న్ చేస్తున్నాం, n వాల్యూ 1 ఉంటే వీఆర్ రిటర్నింగ్ 1. అలాగే ఎల్స్ రిటర్న్ దగ్గర వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ విచ్ ఇస్ Fibonacci of n-1 plus Fibonacci of n-2, right? Any questions so far? Now, so guys, let's close the session for today at this point of time. Now, tomorrow what we are going to discuss is like Fibonacci series lo how this particular stack is going to happen. అంటే మనం ఒక మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు దానికి టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం, అండ్ స్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎ రికర్సివ్ ఫంక్షన్, రికర్సివ్ స్టాక్ ఎలా ఉంటుంది, రికర్సివ్ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టూ థింగ్స్ హౌ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేట్ అవర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, space complexity. These things we can try identify. Is that clear? Any questions so far, anyone?